ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எஸ்கே டெக் தமிழ். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் கேலக்ஸி S22 மொபைலுக்கு CM11 லைட் OS எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், TWR ஓப்பன் பண்ணுங்கள், வைப் கொடுங்க, அட்வான்ஸ் வைப் கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு 5 ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ளாஷ் பண்ணுங்கள். ஃப்ளாஷ் ஆன உடனே ஹோம் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டால் கொடுங்க. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச OS ஃபைல் எங்கே இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் செலக்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ளாஷ் பண்ணுங்கள். ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். நான் இந்த OS கேப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணல. கேப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் OS வந்து ஒர்க் ஆகாது. பூட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே கொடுங்க, ஓகே கொடுங்க. OS இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.